યુદ્ધ વિરામના વ્યાપ મુદ્દે વૈશ્વિક સત્તાઓ વચ્ચે ખેંચતાણ. લેબનોનમાં હિંસા અટકાવવા માટે પાકિસ્તાને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર કરી રજૂઆત. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ખાતે પાકિસ્તાનના કાયમી પ્રતિનિધિએ સુરક્ષા પરિષદના સભ્યો સમક્ષ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે તાજેતરમાં થયેલા સંઘર્ષ વિરામનો અમલ લેબનોનના મોરચા પર પણ સમાન રીતે લાગુ પડશે. પાકિસ્તાન સરકારના જણાવ્યા અનુસાર મધ્યસ્થી પ્રયાસો દરમિયાન એ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે જો શાંતિ સ્થાપવી હોય તો લેબનોન સહિતના પડોશી પ્રદેશોમાં થતી હિંસાને પણ અટકાવવી અનિવાર્ય છે. આ જાહેરાત બાદ વૈશ્વિક સમુદાયમાં પશ્ચિમ એશિયામાં સંપૂર્ણ યુદ્ધ વિરામ સ્થાપિત થવાની નવી આશા જન્મી છે. જો કે આ કરારની શરતોના અમલીકરણ અંગે હજુ પણ અનેક પ્રશ્નાર્થો યથાવત છે. આ રાજદ્વારી દાવાનું વિશ્લેષણ કરતા જણાય છે કે યુદ્ધ વિરામના કાર્યક્ષેત્રને લઈ હિતધારક રાષ્ટ્રો વચ્ચે ગંભીર મતાંતર પ્રવર્તી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન અને ઈરાન આ કરારને વ્યાપક સ્વરૂપે જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે ઇઝરાયલ અને પશ્ચિમ શક્તિઓના કેટલાક જૂથો આ સમજૂતીને માત્ર ઈરાન સાથેની સીધી સૈન્ય કાર્યવાહી પૂરતી મર્યાદિત ગણાવી રહ્યા છે. રાજદ્વારી નિષ્ણાંતો માને છે કે જો લેબનોનમાં સક્રિય સશસ્ત્ર જૂથો વિરુદ્ધ સૈન્ય અભિયાન જારી રહેશે તો આ નાજુક યુદ્ધ વિરામ ગમે ત્યારે જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. પાકિસ્તાને આ મામલે મધ્યસ્થી તરીકે પોતાની ભૂમિકાને વધુ દ્રઢ કરવા અને વિરોધાભાસી મંતવ્યોને સુલઝાવવા માટે વૈશ્વિક સ્તરે સંવાદ શરૂ કર્યો છે. Lebanon is a country of remarkable diversity, shaped by layers of civilization and a rich cultural and historical legacy. Its people have long shown resilience in the face of adversity, preserving a vibrant social fabric rooted in coexistence among communities and traditions. Lebanon needs a period of calm to pursue its objectives of peace and stability. The renewed escalation and hostilities are a matter of great concern. They threaten far more than infrastructure. They endanger civilian life and risk reversing the fragile political and security progress Lebanon had begun to make preceding the current crisis. In this context, allow me to make 4 points. First, Pakistan reiterates its full support for the sovereignty, unity, and territorial integrity of Lebanon. We condemn in the strongest terms Israel's continued military aggression in southern Lebanon, which has resulted in the death of more than 400 civilians, including at least 83 children and 42 women, and over 600,000 people displaced. Sweeping illegal evacuation orders across large parts of southern Lebanon have deepened civilian suffering. The large-scale destruction of civilian infrastructure and the blatant disregard for international humanitarian law must cease immediately. Second, the use of force must remain the exclusive prerogative of the Lebanese state through its legitimate institutions. In this regard, the Lebanese armed forces play a central role, and Pakistan supports efforts to strengthen their capacity and operational effectiveness. Pakistan welcomes the efforts of the government of Lebanon to restore stability and strengthen state authority, including the cabinet decision of 2nd March to reinforce national security structures. We also note Lebanon's de-escalation initiatives, including the 4-point plan advanced by its leadership to restore calm and stability. Third, Pakistan strongly condemns attacks on UN peacekeepers serving with UNIFIL, who have been injured in Israeli strikes. Peacekeepers operating under the UN flag carry out a vital mandate authorized by the Council. Their safety and security must be guaranteed at all times. Fourth, Israeli military activities in southern Lebanon, including the continued presence of forces and the establishment of positions inside Lebanese territory, are illegal and unacceptable. These Israeli actions, which are in contravention of international law, are also undermining the efforts of the government of Lebanon to ensure peace and stability in the country. We call for Israel's immediate, full, and unconditional withdrawal from all occupied Lebanese territories. Sustainable calm requires the full implementation of Security Council Resolution 1701 and unwavering respect for Lebanon's sovereignty and territorial integrity along the Blue Line. Mr. President, we echo the Secretary General's deep concern regarding the regional military escalation since 28th February, which has gravely undermined the November 2024 cessation of hostilities agreement. The situation in Lebanon cannot be viewed in isolation from this broader escalation across the Middle East. Heightened confrontation and unjustified attacks on several brotherly countries, which Pakistan has condemned, have gravely aggravated regional security and stability. At this critical juncture, dialogue and diplomacy must prevail over confrontation.
de escalation, restraint, and renewed diplomatic engagement are urgently required to prevent further deterioration of the regional security environment. Only through sustained political dialogue and respect for international law can the region move towards stability and peace. To conclude, Mr. President, Pakistan stands firmly with the government and people of Lebanon. The international community must take urgent action to prevent further escalation, alleviate human suffering, and support Lebanon's efforts to restore peace and stability across its territory. I thank you very much. I thank the representative of Pakistan for his statement. I now give the floor to the representative of Colombia. Mr. President, I thank the United States in their capacity as President of the Security Council